مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة إنجليزية لتعلم اللغة الإنجليزية. تعلمون أصدقائي بأن Verb To Be من الأفعال المهمة جدا والأساسية في اللغة الإنجليزية. لذلك في هذا الدرس وهو خاص للمبتدئين سوف نختبر فهمكم لVerb To Be. إذن لدينا تمرين وسوف أعطيكم جملة، في كل جملة عليكم ملء الفراغ بما يناسب. هل نستعمل أو نستعمل is أو نستعمل are. أوكي؟ إذن Verb To Be إذا صرفناه في present simple أو في الحاضر سوف يعطينا is are. سوف أختبركم هل توظفون هذا التصريف في الزمن الحاضر بشكل جيد. إذا كان لديكم مشكلة في استعمال Verb To Be سواء في الحاضر أو في الماضي was or were، فإنني سوف أترك لكم دروسا في صندوق الوصف. سوف أترك لكم روابط للدروس التي سبق وأن شرحت فيها Verb To Be بشكل عام في present وفي past وغير ذلك. أوكي؟ إذن هذا الدرس خاص للمبتدئين. هل نستعمل أو نستعمل is أو نستعمل are في الجمل التالية؟ ركزوا جيدا، أوقفوا الفيديو إن شئتم حتى تستوعبوا الجملة، ثم بعد ذلك شغلوا الفيديو لكي تتعرفوا على الإجابة. هيا بنا. Yes! 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 Yes!
Yes. 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 إذا آمل أصدقائي أنكم قد استفدتم من هذا الاختبار. أكرر مرة أخرى، إذا كان لديكم مشكلة في استعمال Verb To Be أو كيفية تصريفه بشكل عام سواء في الحاضر أو في الماضي، فإنني تركت لكم في صندوق الوصف روابط لدروس شرحت فيها Verb To Be بالتفصيل. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. See you in the next video.